So I have my own place now. Yay! And my first car, yun po. PlayStation ko. Tapos, syempre, yung car ko. I bought a bigger car. I got my own place na rin. Experience to. Material nga. Material. Yung proud kayo, not sounding too cocky about it. Yung parang, I deserve this for the longest time, for 8 years of doing this. Well, ayun po, ano ba? Ako po personally, nag-move out na kasi ako sa group condo namin. So I have my own place now. Yay! And my first car, yun po. Thank you, Lord. Yes, wins. Thank you, fans. Wins in life. Ako siguro, yung pinakauna is yung PlayStation ko. Kasi, as a kid, nahilig ako sa mga video games. Tapos, isa sa pangarap ko yun, yung PlayStation, mga computer, gano'n. Tapos, syempre, yung car ko. Yan. Oh, may car din. Nax, deserve. Yes, Sen. Sige, Rafa, you go first. Siguro po yung recently tayo po ako ng sarili ko pong business with my partner. So yun po. Punta po kayo, Soundbite sa Cavite. Oh, Burger Place. Yeah. Burger Place. Ano ulit yung name para ma-promote? Soundbite. Soundbite po. Soundbite, yan. I bought a bigger car before Christmas last year. And I also have my own place na ngayon. Kaya, yun. Parang, big boy achievement ko na rin po siya. Yun. Of course. Guys, palakpakan naman natin sila sa kanilang mga, di ba, wins and fruits of their labor for doing this for, 8 years and counting. Sino ba? Sen? I got my own place na rin. Nice! Yay! Deserve! Wala mo ng kotse, medyo pangit-pangit. Mataas pa presyo. Marami ng laruan. May pambili ni.